కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది. జస్ట్ నాట్ ఇన్హేలర్స్, మనకు స్కిన్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ స్కిన్ ఆయింట్మెంట్స్. వీ యూస్ స్కిన్ ఆయింట్మెంట్స్ ఓవర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఎక్కువ స్కిన్ ఆయింట్మెంట్స్ వాడిన వాళ్ళకి కూడా ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ గ్లాకోమా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇంకేంటంటే కామన్ ఎలర్జీస్ ఉంటాయి, ఐ ఎలర్జీస్. జనరల్ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తారు, వాళ్ళు స్టీరాయిడ్ డ్రాప్స్ రాసిస్తారు. సో ఇన్ 2 or 3 days ఐ క్లియర్ అవుతుంది. పేషెంట్ ఏమనుకుంటాడు, ఇక ఈ మందు మంచిగా ఉంది, ఏమన్నానే 3 దినాల్లో మంచిగా అవుతుంది. వితౌట్ కన్సల్టింగ్ ద డాక్టర్స్ దే స్టార్ట్ యూజింగ్ దట్ ఓవర్ లాంగ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైం. అయితే 6 months, 8 months, 10 months, 1 year దాకా. ఆఫ్టర్ 1 year మాకు సరిగా కనబడతారు, లేదంటే మా దగ్గర వస్తే చూస్తే వాళ్ళకి గ్లాకోమా వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఈ వోంట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ దట్. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యాజ్ మదిబా గారు చెప్పినట్టు, ఒక స్టేజ్ మీద గ్లాకోమా డిటెక్ట్ అయితే ఆ స్టేజ్ వెళ్ళి హౌ టు ప్రివెంట్ ఫర్దర్ విల్ బీ ద అవర్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. కానీ ఏది పోయింది మనం తిరిగి రావాలంటే అది వీలు కాదు. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అబౌట్ గ్లాకోమా. One thing very important is, although glaucoma can happen at any age, there are different types of glaucoma. I just said there are dozens of diseases related to which can cause glaucoma. So but the commonest variety, what we call primary glaucomas, happen with advancing age. So after the age of 40, this is why I keep stressing, after the age of 40, everyone should get their eyes tested, and everyone should ask their ophthalmologist, their eye doctor, what is the health of my optic nerve. That's it. Then it will help people to think that we really should be doing that also. It is well within your right to ask that. Okay. Baseline intraocular pressure, 40 age of 40 years. Baseline intraocular pressure is required for every individual. జనరల్గా మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే కంటి డాక్టర్ దగ్గరికి సైట్ ఉందమ్మా చూపిస్తారు. గ్లాకోమా అనేది మనకు కూడా మీరు చెప్పినట్లు చాలా సంవత్సరాల తర్వాతనే గ్లాకోమా అని తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా గ్లాకోమా అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి ఏం బేసిక్ టెస్ట్లు ఏముంటాయి? టెస్ట్ అంటే బేసిక్ సస్పిషన్. అది ఇంకొక స్పెసిఫిక్ స్టాటిస్టిక్స్ మీకు చెప్పాలంటే ఫ్రమ్ ద డాక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నేను అన్నాను ఇన్ ద కమ్యూనిటీ 90% డిసీజ్ ఈజ్ అన్డిటెక్టెడ్ అనమాట. ఆన్ వన్ హ్యాండ్ ఇది సిచ్యువేషన్ ఉంది. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఏంటంటే అట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్, రూరల్ ఏరియాస్లో, లో ఎక్విప్మెంట్ సెటప్ ఏరియాస్లో వాళ్ళకు అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉండకుండా వాళ్ళకి డయాగ్నోస్టిక్ కేపబిలిటీ వాళ్ళకి తక్కువ ఉంటుంది. అయితే వాళ్ళు ఒట్టి ఇంట్రాక్యులర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటే గ్లాకోమా ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెడతారు. సో ఆన్ వన్ హ్యాండ్ మనం అంటాము 90% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ఆర్ అన్డిటెక్టెడ్, ఇట్ షుడ్ బి అవేర్నెస్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ వై ఆర్ వీ డూయింగ్, వనిత గారు చేస్తున్నారు, మేము చేస్తున్నాం అందరూ, వై వీ డూ సో మెనీ కంటిన్యూయింగ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ డాక్టర్స్ అంటే టు క్రియేట్ అవేర్నెస్. It is found that 50% of the patients who are using glaucoma medication may not be glaucoma. So, ఇది diagnostic facilities తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది on the other end of the spectrum, we conduct many training camps for general ophthalmologists in the rural setup areas and general ophthalmologists in the city, how not to miss glaucoma specifically. అనుమానం ఉంటేనే డిటెక్ట్ చేయవచ్చు, అనుమానం లేదంటే డిటెక్షన్ కష్టం. కామన్ టెస్ట్ అంటే ఒకటి ఏంటంటే నరం చూడాలి. మనము స్లిట్ ల్యాంప్ ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు మిషన్ మీద నరం చూస్తాము. నరంలో కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. అవి ఫీచర్స్ చూసి అది నరం చూస్తే మాకు అనుమానం వస్తుంది. సెకండ్ థింగ్, ఎవ్రీ పేషెంట్ ఇన్ ఏ గుడ్ హాస్పిటల్ సెటప్కి ఇంట్రాక్యులర్ ప్రెషర్ చెకప్ చేస్తారు. ఇంట్రాక్యులర్ ప్రెషర్ ఇంకా నరం చూసి అనుమానం వస్తే వాళ్ళకి ఆ నరం డిజీజ్ వల్ల ఉందా లేకపోతే పుట్టినప్పటి నుంచి ఉందా అది తెలుసుకోవడానికి ఒక ఫీల్డ్ టెస్ట్ అది ఉంటుంది. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్. దట్ ఈస్ వి డూ ఫీల్డ్. అది స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ కోరిలేషన్ అంటాము. మనం చూస్తే స్ట్రక్చర్ డిఫెక్ట్ కనబడుతుంది. ఆ డిఫెక్ట్ ఫంక్షనల్లీ కోరిలేట్ అవుతుందా, పేషెంట్ విజన్ తక్కువ అవుతుందా, పేషెంట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ విజన్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, అవి ప్రాబ్లమ్స్ కొరిలేటింగ్ విత్ ద స్ట్రక్చరల్ డిఫెక్ట్ మనం చూసింది దానికి దీనికి కొరిలేషన్ ఉందా లేదా. ఒకవేళ కొరిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయితే అది డయాగ్నోసిస్ కన్ఫర్మ్ అనమాట. అట్లా అయితే 4 things. Number 1 is intraocular pressure.
Number 2 is disc evaluation అంటాం, నరం చూడాలా. ఇంకా 3 functionally correlate with a visual field. It's a disc examination, visual field. And one more thing from the doctor's point of view, ఇంకొక స్పెసిఫిక్ బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏంటంటే గోనియోస్కోపీ అంటాం మేము. గోనియోస్కోపీ అంటే గ్లాకోమా బేసికల్లీ 2 వెరైటీస్ ఉంటాయి. ఒకటేందో ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా అంటారు, అందులో ఫ్లూయిడ్ ఆబ్స్ట్రక్షన్, డ్రైనేజ్ ఏరియాలో ఫ్లూయిడ్ ఆబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే యాంగిల్ క్లోజర్ అంటాము, అందులో ఐరిస్ అని ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, అది డ్రైనేజ్ ఛానల్ని ఎలివేట్ అయి బ్లాక్ చేస్తుంది. దానికి ఒక లేజర్ పద్ధతి వల్ల మనం ఒక లేజర్ ఐనోడాటమీ అనే పద్ధతి ఉంటుంది, అది లేజర్ చేస్తే అది బ్లాకేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ డ్రైనేజ్ ఛానల్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. అయితే 2 వెరైటీస్, అది యాంగిల్ క్లోజర్ ఉందా ఓపెన్ యాంగిల్ ఉందా అది తెలుసుకోవడానికి ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్. బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏంటంటే మేము అంటాము ఎవ్రీ జనరల్ ఆఫ్థాల్మాలజిస్ట్ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ ఈజ్ గోనియోస్కోపీ. గోనియోస్కోపీ వల్ల మనకు యాంగిల్ క్లోజర్ గ్లాకోమా ఉందా లేకపోతే యాంగిల్ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమా ఉందా అది తెలుస్తుంది. యాంగిల్ క్లోజర్ గ్లాకోమాకి యాంగిల్ ఓపెన్ యాంగిల్ గ్లాకోమాకి కొంచెం ట్రీట్మెంట్ మార్పు ఉంటుంది. బేసికలీ అట్ ఫస్ట్ స్టెప్ క్లోజ్డ్ యాంగిల్ని ఓపెన్ చేయాలి, దాని తర్వాత కామన్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. దానికి ఈ 4 ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అన్నమాట. మీరు ఏమేమి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవసరం పడతారు అది 4 ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏంటంటే నెంబర్ 1 ఈజ్ ఇంట్రాక్యులర్ ప్రెషర్ టెస్ట్, నెంబర్ 2 ఈజ్ డిస్క్ ఇవాల్యుయేషన్, అది నరవల్ ఎగ్జామినేషన్, నెంబర్ 3 అది కోరిలేషన్ విత్ ఫంక్షనల్ స్టేటస్, అది విజువల్ ఫీల్డ్, నెంబర్ 4 ఈజ్ గోనియోస్కోపీ. ఈ 4 బేసిక్ టెస్ట్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ టెస్ట్ లేకుండా మనము ఖచ్చితంగా గ్లాకోమా ఉందా లేదా అని చెప్పలేము. Basic treatment is started. 40 years తర్వాత. Yeah, can I take that question? Just, yeah. So, every single glaucoma, when it is diagnosed, first and foremost, it's eye drops. So, there's nothing to worry about as such. But, like hypertension and diabetes, it has to continue. You cannot stop it. It is not for a week, not for a month. It is for a lifetime. And not only is it for a lifetime, it is also mandatory for the patient to come back so that we can check that the glaucoma is still under control. If it goes out of control, then we have other options. Angle closure requires laser to start off. Angle closure glaucoma, as Dr. Manoj Mathur was mentioning. In other types of glaucoma also we have laser treatment. So that is also one of the part of the agenda today is we are launching a new state-of-the-art laser service for treatment of glaucoma, and fortunately this type of laser is, can be used in all types of glaucoma, not necessarily only angle closure. And if all these things fail, then of course we can fall back on surgery, and there has been an explosion of surgery and surgical procedures, not just trabeculectomy, which can be done in glaucoma. But you first start with drops. And in fact, this is where I want now to announce the next section of the agenda is the patient awareness. We are joined by Mrs. Munira Jagannath, who has been extremely brave. She is a patient of glaucoma. She is a patient of angle closure glaucoma, and she is going to talk about her experience, how she felt. Before that, we will play a few videos of a few other patients who have suffered from glaucoma or are suffering from glaucoma. ఆంధ్రప్రదేశ్ అనంతపురం జిల్లా. నాకు కళ్ళు టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి అనంతపురం ఐ హాస్పిటల్లో చూపించుకున్నాను. అక్కడ చూపించుకోవడం వల్ల గ్లాకోమా ఉందని చెప్పి నాకు అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చెప్పినారు. నేను గ్లాకోమా గురించి ఎక్కడ బాగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారని చెప్పి తెలుసుకోవడంలో సెంటర్ ఫర్ సైట్ అనే హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్లో బాగా చేస్తారని నాకు తెలిసింది. సరే అని చెప్పి అక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ సెంటర్ ఫర్ సైట్ హాస్పిటల్కి వచ్చినాను. ఇక్కడ స్పెషలిస్ట్ గ్లాకోమా స్పెషలిస్ట్ వనితా పథక్-ray గారు గ్లాకోమా స్పెషలిస్ట్ అని తెలిసింది. ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి నేను అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను. ఆమె ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చింది ఇక్కడ సెంటర్ ఫర్ సైట్ హాస్పిటల్లో. అయితే నాకు మొదట సర్జరీ చేసినప్పుడు సక్సెస్ కాలేదు. మరీ రెండోసారి మరీ మూడోసారి నాకు ఎందుకు సక్సెస్ కావాలంటే నాకు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు నాకు యాంగిల్ క్లోజర్ గ్లాకోమా ఉందని చెప్పింది మేడము.
అయితే నా కన్ను ఎడమ కన్ను చాలా చిన్నదిగా ఉండడం వల్ల, సివియర్గా ఉండడం వల్ల చాలా కష్టంగా చేయాల్సి వచ్చింది సర్జరీ. అయితే ఆ సర్జరీని మేడం మమతా పాఠక్-రాయ్ గారు ఇటు తిరిగి దీన్ని బాగా చేయాలని చెప్పేసి ఛాలెంజ్గా తీసుకొని నాకు చేసినారు. అయితే ఇప్పుడు ఎడమ కన్ను బాగానే కనబడేటట్లు వచ్చింది. నేనైతే నాకు చూపు రాదనేమో అనే భావన నాతో కలిగింది. ఇప్పుడు నాకు ఎడమ కన్ను చూపు వచ్చింది. ఇప్పుడు కుడి కన్ను కూడా ఈ గ్లకోమా ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పేసి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను. మేడం అయితే నాకు ఈ కన్ను చిన్నగా ఉండడం వల్ల చాలా ఛాలెంజ్గా తీసుకొని చేసింది. ఇప్పుడు రైట్ ఐ లేజర్ ఆపరేషన్ చేస్తానని చెప్పేసి చెప్పింది మేడం. నేను నెక్స్ట్ వీక్ ఆ ఆపరేషన్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. Sorry. But the laser that he is talking about in his right eye is the new laser that we are going to introduce. Just a second, please. I'll play it again. फुटबॉल गेम खेलने से आंखों पे मार लगा था, तो उसके हिसाब से मैं एविक्ट्रासाइड में ट्रीटमेंट के लिए गया तो मेरे को रेटिना का सर्जरी बोले थे। तो मैंने एविक्ट्रासाइड में रेटिना का सर्जरी कराया। सर्जरी करा के विदिन 1 वीक में मेरे को ग्लूकोमा करके नाम का आंखों में प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तो उसका भी मैंने लेज़र ट्रीटमेंट वहाँ पे कराया। लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरे को वो ग्लूकोमा जो है वो कम नहीं हो रहा था। ग्लूकोमा मेरे को लेज़र ट्रीटमेंट होने के बाद प्रेशर 40 पॉइंट तक जा रहा था। तो उसके बाद मेरे को सेंटर फॉर साइट के बारे में मालूम पड़ा, तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर वनीता पाठक मैडम से मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद मेरे को ग्लूकोमा सर्जरी विद इसके साथ लेंस का भी सर्जरी, दोनों सर्जरी कंबाइन मैडम ने किया मेरे को। कंबाइन सर्जरी करने के बाद भी मेरे को प्रेशर का भी अच्छा इम्प्रूवमेंट है और मेरे को विज़न में पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लाइक पहले मेरा विज़न का जो था उससे भी बहुत इम्प्रूव है। ट्रीटमेंट यहाँ का बहुत फ्रेंडली है, डॉक्टर्स एंड स्टाफ पूरे फ्रेंडली ट्रीटमेंट है यहाँ पे। कोई इसके लिए अपने को किसी चीज़ का डाउट है तो भी अपने को मैडम एनी टाइम अवेलेबल से बताते हैं। कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो मैडम व्हाट्सएप पे भी अपने को बोल देते हैं कि भाई ऐसा करना है तो ये ड्रॉप यूज़ करो, वो ड्रॉप यूज़ करो करके। ट्रीटमेंट के अंदर सेंटर फॉर साइट नंबर 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके यहाँ पे फ्रेंडली ट्रीटमेंट है। तो वनीता मैडम के ट्रीटमेंट से बहुत वेरिएशन मेरे खुद को मैं फील कर रहा हूँ ट्रीटमेंट में कि नहीं मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है करके। Hello everyone, I am Hema Murali, aged 65 years old, and I am a glaucoma patient. On this World Glaucoma Day, I would like to share my experience as to how I sailed through my difficult days with the help of Dr. Vanita Pathak. In fact, 2 years back, I walked into Center for Sight for a simple ordinary cataract surgery, thinking that I will be, getting out of it and with a very good vision and without needing to wear glasses also. But it didn't happen. So, after the surgery of my left eye, I developed some complications and the doctor referred me to Dr. Vanita. So then my eye pressure had gone up. I am not aware of any technical terms, I don't know the meaning of glaucoma at that time. And when I went to doctor, she said there are a lot of complications, both my eyes. And then after a few tests, she did laser treatment for me, for both the eyes. And my right eye got surgery, but my left eye was still troubling. And then I had to go in for a surgery. So thanks to Vanita Pathak and the staff here, I underwent the surgery and it was a success. And I got back my sight, I would say. But for the right intervention at the right time, I would have lost my sight. So I request all of you to please take care of your eyes and do a regular checkup. And this glaucoma is also called a thief of sight. It's a silent killer.
So please take care of yourselves and please do go for a regular checkup. And I would like to thank Dr. Vanita Pathak, and I'm very thankful to her forever for the right intervention at the right time and saving my eyesight. Thank you so much. Right, it's now time for our guest here, Mrs. Munira Jagannath. She will, speak to you with a few words first, and then of course she can also answer your questions. Hi, my name is Munira Jagannath. I'm 53 years old. I'm a patient of angle closure glaucoma. I had not really noticed anything for quite some time, except for the fact that I used to have a lot of headaches. But this was started during the Corona time, and it was lockdown, and so I sort of ignored it. But then slowly by October last year, I noticed a mild haziness in my eye and a mild haziness in my vision. I thought it must have been cataract because of my age or increase in power or something. So I just came for a checkup, for a general checkup. The doctor checked up and she said that no, I think your pressure is very high in your eye and I think you have something called glaucoma, but you please come in the next day and meet Dr. Vanita because she is the specialist over here and she'll be able to help you with it. So I came the next day, met Dr. Vanita, and she told me that it is angle closure glaucoma and I would need to do laser surgery, laser therapy procedure which opens up the angle. And so she did that for me. Unfortunately, my right eye is perfectly fine, but my left eye, I've lost almost 50% of vision in my left eye. And it wasn't even, I wasn't so aware of it because now when I'm talking to you, my eyesight is kind of clear only, there's really no problem, except for the fact that there is a mild haziness here. But when I close this eye and I see with this side, then I can make out that I have lost almost 50% of vision in this eye. So I think it was a very devastating time for me. I was really shocked. So when I went back, I told my husband that they said it's glaucoma. He said,